chaque samedi 10h midi branché Diaspora Dedouble. Diaspora Dedouble, yon émission qui aide au connaître tout ça qui passé en Haïti avec dans diaspora. Diaspora Dedouble, il y a plusieurs segments. Tant que côté nous y journée jeudi à journal semaine nan, invité dans tout domaine, coin business, débat, analyse, synthèse, à connaître histoire. Rendez-vous à casser chaque samedi 10h midi branché Diaspora Dedouble avec Madame Dodo. Yon show nous pas gen droit rater. Diaspora Dedouble sur toute plateforme yo, Facebook Live, YouTube, podcast, WhatsApp, un pilote encore. N'a songe, travail la terre, c'est chimé pour pays nous grandir. Pas bien loin, qui gagne en pile piquant. Monsieur, en bas soleil, pas nous c'est gros tradition. Pour tout le monde la hauteur, marcher pied à terre. Madame, comment ou carré les petits soucis là? Côté mon la caille, allez bousquer de l'eau. Hello, everybody. Good morning, good morning, Kevin. Bonjour. Good morning, Jeff. Good morning, sir. Bonjour. Good morning. Come, go. Yes. Oh, okay. I hope you guys had a wonderful week because I had a wonderful week. And I'm hoping the streak continues. And I'm sure with the panel we have today, it's gonna be wonderful. What's so special about the panel today, Madame Dodo? Oh, What's going on? wow. I think this is the first time we're making history today, Pascal. We're making history? Yes. But why? This is the first time we have such a wonderful panels of people. Mm-hmm. We have like the more Mahania. We haven't had that many people in Dyaspora Dedouble all at one time. Mm-hmm. All these people, all of us. Yeah. Is it because it's the summer edition? It's the summer edition. The summer edition is crazy. Dedouble and Defuleo, and we're getting it all. Un pile bagay kap fet. On pile bagay. So I know today is Saturday and you have better things you could do with your time and you decided to spend it with us. And we say thank you. Merci le peuple. So good morning, panel. Evans, Kamada, good morning. You may have to switch in with closer with Mahadia so you can be seen. Pascal, are the cameras because we may make sure that everybody can be seen and everything is correct. Everybody can be seen, not always at the same time. Okay, good. So. All right. So today we're going to be talking about Haitian history part 2, the beginning. Haitian history part 2. The beginning. The beginning. The beginning. Yes. So, Histoire d'Haïti, part 2. Commencement d'Haïti. Premièrement, nous besoin juste parler qui comment on a commencé. Comment Haïti te joint non pays d'Haïti. How did that come about? How did we become Haïti or République d'Haïti or Saint-Domingue, Hispaniola? We've had gone to a host of names. And we hope that we stop that train. So before we stop that train of changing names, because a country cannot go to so many names in a lifetime. So let's throw out these questions right now. How did Haiti become Haiti? What happened? How did it start? How did Haiti become Haiti? How did Haiti become Haiti? Panels, Kevin, Jeff, anyone who can answer that questions. Let's get to it. Good morning. Because last week he gave us a preview, sort of this. So I think this question I would love to hear his answer on this. Good morning, Jeff. I think you have been selected to answer the first question. Oh, I have been elected. Yeah, you have been selected. Yes. How did Haiti becomes Haiti, and how did we get to? Because we have gone to so many names in our lifetime. How did Haiti becomes Haiti? We know that we're going to Hispaniola, we're going to Quisqueya, we're going to a host of name République d'Haïti we're supposed to be now. So what sticks and what didn't stick and why not? So, as you know ba qui est important, c'est que réponse pa mieux. Yo pas réellement
sorti directement dans l'histoire d'Haïti qu'on apprend à l'école. Pour quelle raison? C'est parce que tu as besoin de comprendre ni plus bien, c'est mal plus loin. Et non seulement ça, m'oblige à fouiller les zones en calalou, ça me joint là, m'a expecté joindre. Ce premier bagage que moi chercher, c'est OK, il fait nous partir, histoire nous à partir de Christophe Colomb. C'est-à-dire que Christophe Colomb, il connaît que la Terre est ronde comme une boule, et s'il partit à l'ouest, il a tourné à l'est, comme c'est à l'est que le t'a parlé, il fait nous connaître que c'est acheter pour acheter épices, et que le mandé Red là pour sponsoriser le voyage là, et que il pas fait, il joue un juif avec l'autre monde, avec Moz qui est dans un bateau, et puis, fois ça, il est parti. Il y a un traducteur en Mali, traducteur il est Luis del Toro. Et Luis del Toro, il parlait hébreu avec arabique. Pendant ce temps-là, on est que c'est en Inde que le t'a parlé. Côté tu as supposé hindou ou hindou. C'est pas ça le dire. Il faut connaître tout que les Christophe Colomb paraît, il paraît, c'est à Cuba. Elle paraît à Cuba, Kounia. Il y a trois livres qui cités dans le website noir. Et il faut connaître que elle paraît lui demander où est la ville de Sipongo. Et Sipongo, soi-disant, c'est la ville des grands Khan. Et la ville des grands Khan, c'est les rois des rois. Khan, c'est Khan, c'est Khan, ça veut dire roi. Et l'arrivée l'autre bois, il pointait qu'on y a doit être sur l'île d'Haïti. Et quand il paraît, il paraît exactement, du que dans le nord, mais qu'on y a le nord, vous voyez directement dans le sud, qui était la région de Zaragua ou bien Jaguar. Et là, il vient rencontrer avec, il vient paraître Léogane, côté que, il faut connaître que, bon, il rencontrait avec la reine des reines, qui était la reine Anna Kahuna. Le problème, là, c'est que l'Europe fouille dans le Canalou, on vient réaliser que il y a des documents que nous joignons qui fait que non Anna Kahuna pas réellement cité, c'est Anna Akon. Anna Akon, Anna veut dire reine ou bien mère, et puis Kon veut dire roi, comme Genghis Khan. C'était la mère des rois ou bien la reine de tous les rois. C'est pour ça que l'empresse Anna Kahuna. Et ils ont démontré que dans l'époque, ça, Haïti était Haïti, H-A-Y-I-T-I. ITI, non pas ITI, non pas TI. Et à partir de là, Kounia, bon, avec l'histoire et le temps, ils viennent créer l'histoire d'Haïti, bon, ils viennent déformer le net. Et que les Kounia espagnols à Tevini, au lieu pour changer le nom Cuba, qui était déjà Cuba, tout l'autre pays était gagné par eux déjà, parce que c'est comme ça, natif ou bien aborigène, les noms, mais il était décidé pour changer seulement terre-mère qui était Haïti. Il changer en Espagnola, la petite Espagne. Pour quelle raison? Parce que lui dit que c'était une île qui était plus belle que était réalisée dans le monde. Non seulement ça, nous voyons aussi que Christophe Colomb a écrit que, quote en quote, c'est son quotation, elle a écrit Reine Isabelle, il dit que tout ça que tu dit de Mounsayo, c'est vérité. Regardez qui j'en Yabel, regardez qui j'en mounio bien. Si pour ta guerre ange sous terre, c'est haïtien que tu as relé. Mais on va que moi réaliser, c'est que ou pas besoin que toi avec 50 soldats et de fer. Là, il dit fer là, c'est âmes, parce que à l'époque, ça, où tu joint Marco Polo qui était rentré from Kublai Khan. Kublai Khan, c'est lui-même qui était roi Mongolie et qu'il était venu rentrer avec poudre de ZAM qui fait que vient créer ZAM qu'on y a.
So, vient perfectionner les âmes, so, yo te le faire. So, il dit qu'avec 50 hommes et 50 fers, n'a capable qu'on y apprend tout territoire là parce que moun sa yo pacifique. Ma chance pour eux, c'est qu'après un an que nous réalisons ça a fait à nous, Haïti, entrer en guerre avec eux. Qui veut dire que Haïti réellement pas jamais vraiment, yo dit ça, subdue, ou bien prend réellement enchaîné. Et c'est seule île vraiment qui pas réellement fléchie jusqu'à quand nous prend indépendance, nous, 400 ans après. Bon, on finit. Bah, je parle trop. Kevin, do you want to add anything to that? Do you know any from I know you very well versed on the topic as well. History of Haiti? Well, boy, it's you always choose these small subjects. For me, it's 7 o'clock in the morning on a Saturday when I'm grappling with AI in our school system. Of course, what I was struck by was the fact that when Christopher Columbus and his entourage landed in the so-called New World, there were already 1 million Taino and Arawak living on what would be named the island of Hispaniola. Haiti. And within 15 years, they had reduced that population of 1 million to 960,000. No, excuse me, 60,000 to 60,000. From 1 million to 60,000. 60,000 in 15 years. That's correct. 15 years. That's a lot of slaughter. That's right. It's a lot of, that's genocide. Yeah. That was genocide. That's the And classic. largely it was the spirit of the Taino who refused to be enslaved. They would rather die than be enslaved to try to find and mine the gold for the Spaniards. But the real interesting part of that history to me is that Bartolomé de las Casas, who was canonized as the patron saint of las indígenas, the indigenous people, wanted to save the remaining 60,000 Arawak, right? After 940,000 of them had been slaughtered by the Spanish. It was a deal cut between a Catholic priest and a king that began slavery in the New World. Went to Charles I believe it was Charles the Sixth of England. Of France at the time, and said, "We want to save these Indians." I to hear the echo. You can hear it too, right? Yeah. Yeah, I'm sorry. I hear you fine though. Non, We but hear you fine. you know pas qui est important, c'est que écho ça, il pas la permettre que l'autre moun yo tande écho qui pas bon parce que tout ça l'a dit est extrêmement important. Même si vous tendez le bien, si moun yo pas tande, tout ça l'a dit pas senti. Do you hear the echo the same way you did before? Non, li meilleur, mais c'est l'elle commence à parler, on Vous commence à entendez le entendre quand même. l'écho. Okay. Yeah. Okay. Monsieur Depina. Yeah. So my point was that it was a deal cut between a priest and a king that that brought slavery to the New World, so-called New World, right? Charles V is actually who it was, and I think most people don't see the irony in that. Yeah, I hear the echo terribly too again. Yeah, it's there. I can hear the feedback. Yeah. So that history ultimately led to. Okay, c'est pas bon. Audio pas bon. Désolé. Wait. OK. Pascal? Est-ce que vous êtes capable de dire un bagage, s'il te plaît? Qui genre journaliste là, il a encore? Pina? No. Pina. Monsieur Pina. Fan Jérôme Salou. Ça. Hello. Je crois que un bagage qui est important dans ça, là, dire que j'ai besoin de clarifier. Parce que fondation, radical et il dit assez est assez. Même genre, vous voulez dire tête ou dédoubler, nous dédoubler. Longtemps, on a fait politique, on a dit oui, c'est l'autre bord. On va faire ça encore.
la gueule à terre, ou voulez prendre, ou voulez prendre, ou voulez prendre, ou voulez prendre. Si, certes, c'est vrai, t'es gagné, un pile monde qui mourit. Quand pile monde qui chape tout, c'est une raison qui fait les marron, les nègres marrons. Marronnage là, son terme que utilisé pour dire que même moun ça a enfui. Mais en réalité, son groupe de moun, de hunter-gatherers. C'est moun ça que tu connais, il l'a extrêmement bien, qui vient former Kounia, groupe moun ça que les marrons. C'est pour ça où vous en Jamaïque, où toujours joignent toujours les marrons. Il y a ça, des Maroons. The Maroons. OK? Mais, ce qui est important, oui, tu as un anéantissement de un pile moun mouri. Yo tué un pile moun. Mais, une bagage qui vient avec ça, c'est mentalité commerciale là. Côté que yo fin détruire une nation, côté que l'histoire l'Europe, yo pas jamais conquérir une nation entièrement côté de tout le monde, mais yo toujours tuer tout garçon et puis après ça yo romantiser yo, OK? C'est bon le mot romantique sorti. Yo prend famille yo, ti moun yo pour yo faire le travail, OK? Mais yo pas jamais tuer yo net à fond, ça pas existé dans l'histoire mondiale. Et puis kounya là yo changé yo kounya. Yo fait que yo vin romain. Excepté que Joujo dit ça, il faut connaître que yo retiré tout le monde net. Yo, comme si yo compté yo, combien yo tué, combien 60 000 qui étaient, et puis Kounia qui pral baou, on mentalité que c'est dans ce sens ça que yo allé Kounia en Afrique, puis al chercher moun. M'bral ba nous une seule question dans tout ça, yo net. Avant de la question, premièrement, il faut nous connaître que mentalité, ça a force. C'est une fausse mentalité que lié. Mais, en dans l'Europe, je une vérité. Européens, les Européens prennent Haïti. Vous comprenez qui ça fait? Ils prennent toute terre que roi Prester John te gagné. Ça n'est pas moi qui dis, c'est eux-mêmes qui disent. Nous mettons à regarder qui est Prester John. Il est l'empereur de l'Éthiopie. Et pas moi qui dis, nous mettons à regarder sur Internet, là, aujourd'hui, aller là dans les et Prester John, l'empereur de l'Éthiopie. Qui ça que l'Éthiopie, son mot italien que lié, c'est tout le monde qui gagne peau marron. Nous entendez lui ou bien Gecko? No, you can continue. No, you can continue. I've been monitoring on Facebook. It's vraiment pas grave. Okay, It's there, but it's not. It doesn't prevent them from hearing anything. Très bien. Et que là qu'on y a, moi pour brûler, tu as 5 Éthiopies. 5 Éthiopies, qui veut dire que 5 régions dans le monde, côté que Nexa, qui est le Prester John, t'es empereur. Jusqu'à quand. Pascal, get ready for a break. We're going to take a break after this, okay? Pas de problème. Pas de problème. Et que l'ensemble ça qu'on y a, là où prend qu'on y a Haïti, toute terre Prester John net tombée. Yo vini qu'on y a pour l'empire romain catholique. C'est une raison qui fait que Jojo dit, premier esclave qu'on vient joindre à travers l'histoire, il pas sorti en Afrique, c'est en Haïti au prend. Et premier esclave il prend en Haïti, il y a la velle qu'on y a en Afrique qui baou qu'on y a sacré les îles Capo Verde, les îles de Capo Verde. Ce qui veut dire que en pile de recherche que nous faisons nous-mêmes, nous pas arrêter avec l'histoire côté que c'est en Afrique qui prend nous le triangle des esclaves, qui vient en Amérique et de l'Amérique en Europe. C'est pas ça lié du tout. Deuxième esclave qu'on joint à travers les livres de Library of Congress, lui sorti ici de Massachusetts, qu'en Haïti. Parce que Haïti et Cuba sont venus hub qui pourra diviser la famille. Vous voyez, dans tout coin que vous gagnez pour le travail en tant qu'esclave. One second, Jeff. I think
Come on, Evans, you want to say something? Yes, I'd like the teacher to continue, you know, because Dr. Jeff had go too far, you know. So that's I would like to hear the teacher to continue about the numbers of people who were killed. Journalists, Yeah. you're talking about Pina? Pina. Okay. I would like the Pina to continue, you know, because they asked for a motion, but it's too long. You know? So it's that. And I think also your question about Haiti, where that came from, it's very important. The name of anything, it's important, it's meaning something. So if you go to, normally I'm not going to take your word, so let's continue with Pina and then... then go back again to Jeff. Okay. And then myself, I will talk about Haiti also, the name of Haiti. Because he wants to focus on the name of Haiti because we think that it's important to know where you know the beginning of you know of where it comes from, and he wants to hear your opinion on that, Mr. Pina. Well, first of all, just back to the transatlantic slave trade and how it began. Charles V of Spain. You know, Bartolomé de las Casas was canonized, was made a saint because for introducing slavery. Absolutely, yeah, that's really what occurred. But then you also had you had the Treaty of Ryswick, right, which was what 1719, which ultimately ceded from the Spanish to the French the island of Haiti. It was called Saint-Domingue by the French. And of course, the French were particularly brutal when it came to, because you had at this point, you had nearly at the peak, you had nearly 900,000 slaves being controlled by a white population of slaveholders of 40 to 50,000. So the only way that you could have such a small population control such a large population was, as Jeff had said, they had to divide villages, they had to divide families, because they didn't want them to have any cultural cohesion which they could build resistance. And the only thing, because remember that a lot of those slave families could be traced back to Benin, to the west coast of Africa, where we are told a lot of the majority, based upon DNA sampling, and why Benin has such a close relationship with Haiti today, a lot of those people who were kidnapped and enslaved came from that coast of West Africa. And the one thing that they had, even though many of them spoke different languages and their families were split, was Dahomey, which was the religion of Voodoo. And it's no accident that that is what led to 1791 and the ceremony of Boukman, which began the first and only successful slave revolution in the history of the world, if we define revolution as a complete changing and undoing of the previous system. Anyway, so for me, I see a very linear history of white settler colonialism and white supremacy that was the narrative, the dominant narrative and culture that allowed them to believe that people were inferior to them to do that. You understand that a system behind this mentality of a system. Well, yes, of course. In the United States, they considered blacks to be 4/5 of a human. Actually, Let me finish, Jeff. There has to be a corresponding narrative of superiority, white supremacy. D'accord avec ça, mais mes couleurs noir et blanc. Pour qui ça me mes couleurs noir et blanc? En pile, le monde ça qui était en Europe, c'est noir et théé. Les gens qui étaient venus dans le bateau Christophe Colomb blanc, les morts, c'était des noirs. Les gens qui étaient en pouvoir, c'était des noirs. Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, c'était des noirs. C'était un changement de qui on dit ça, le temps. We're talking about the history of white colonialism in the world. We're not talking about African history. We're talking about slavery and the impact of slavery. On parle de Charles. Qui couleur le théé? On est noir le théé, blanc, faut connaître blanc le théé. Yes. Ah ben, le cas, ça, on a réalisé que
Là, nous bail des séries d'histoire, nous connaissons très bien, nous connaissons l'histoire très bien, ça veut dire même connaître. Okay. Mais là, moi, chercher connaître, moi, son bail qui est complètement différent de ça veut dire. Ça veut mettre l'école pour nous, nous prendre à manger, à valer. Là, nous ressortir le par cœur, nous avons 10 sur 10. Mais si le livre que bon, nous, tête en bas, est-ce que c'est 10 sur 10 là, sac pas bon, ou c'est 10 sur 10 là, sac bon? No, we're Chercher, je talking. peux chercher. Jeff, Ce qui veut that's dire que not moi, the je point. parle noir et blanc. Pour qui ils ont parlé noir et blanc, c'est parce que je réalise que bon, l'autre mentalité de division là-dedans. It's not a question of division. It's a question of history. And you cannot become Yeah, a Nazi let's- and understand the history that divides you, Jeff. Qui est-ce qui écrit l'histoire? L'histoire. Pas capable d'imiter. Ça n'a pas Listen, fait. qui ça Listen, dévisé. gentlemen. Hein? We wanna get to the fact of things. Facts. Yeah, so we're going to what? Qui ça qui écrit et qui ça qui vrai. Okay? Bon. So we have to dig I have a the question for you. d'accord avec listen. Moi d'accord avec nous tous deux, exactement. Moi d'accord avec nous tous deux. There are more questions than answers. Well, Vous comprenez? Jeff, there are a lot of questions ok, that mais need ça answers. m'a réalisé. Attendez bien. Mhm. Vous avez une histoire, ok? Mhm. Vous avez deux mondes. Deux mondes à goumé. Pascal, we're gonna get ready for a break. Ils disent une histoire. Le wallon moun béa, ils disent une histoire. Le bon référence dans mon l'autre histoire. Correct. On réalise que le seul bagage qui est important. Donc, tout ça que m'a dit avec ça l'a dit, c'est les points communs dénominateurs. Yo. That's right. Et That's même what you have to ça do it. permet tout réaliser la vérité. Yo. Yeah. Est-ce que le fait sens? Est-ce que le pas fait sens? You remember, Si you par remember, exemple vous dites que c'est remember the white three- supremacy, attendez bien, oui. Si par exemple vous dites white supremacy, ça veut dire que qu'il y a une perception côté que c'est une question de noir contre blanc. Pendant ce temps-là, l'époque là, c'est noir qui t'a dirigé blanc dans l'époque ça. let me remind you. Il n'y a pas Let me, de problème avec eux. oh, let me remind you. Let me remind you that the Spanish, through the Spanish? Catholic Church, justified enslaving and killing Indians because they thought they were less than human, because Yes. they thought they were not civilized, and it was largely based upon race, perceptions of race. Non, non, yes, it was. absolument pas. Absolutely. Absolument pas. Si on regarde dans le code noir, You're le trying to mot convince me noir, that racism doesn't exist in the world? m'a dit c'est pas It doesn't non, have le a mot history, Jeff? Attends. Mon cher. M'a dit que le mot racisme pas existé. Qu'on y a je dis ça, le mot racisme vient développer de l'autre façon. Bah, il y a un problème avec elle. Ça me dit c'est que longtemps, là on dit au monde noir, c'est une question de classe, de classification. Là au monde blanc, c'était aussi de classification. Jusqu'à aujourd'hui, là où C'est les une question différente, mon cher. le On black, va parler pour le ça. black, The on a question parlé du temps. excuse On me. a parlé de l'histoire, faut aller dans l'histoire, ça veut My dire friend, l'histoire. my friend, it was monarchies then. It was Ok, feudalism. There was hier on feudalism. parlait. Attends. Hold on. If you This want, is the- hold on. If you want to talk about, Allez, go ahead. We're gonna gentlemen, we're gonna cool down because it's time for a break. We overdue because it's half of the hour past. So we're gonna take Pascal, we're gonna take a break because listen, guys. Remember, the whole point of this whole thing is to really talk about our history and to talk about why we're doing certain things right now and why things are happening the way it's happened. Clarification first. What we're both saying is. Mahadia. So when we come back, we're gonna come back and kind of go through it because what Yeah. Jeff is saying is actually true. And also what Kevin is- saying is Uh-huh. also the truth. No, it's in the Like we book. said. Yeah, and What that's Kevin why, says that's is in why the book. we need to go back because Yeah. everybody's writing. Yes. And everybody's writing and we n'a Verified. parlé en pile ça moun a dit. So C'est that- pour nous même, c'est pour nous aller Verification. deeper pour nous Yes. réécrire And I think l'histoire. that's what We it is speak right about now, it. because We they're saying the same thing. yeah, that's right. And Jeff started out by saying that, like, That's right. all that we were taught, but he went deeper. That's right. That's right. So when That's- we come back, we will We will- continue and we will. That's right. Let's- So we're gonna take a break. We're taking a break. Pascal, We will be right back. that's right. The word is getting out. Dodor Vibe is here. It's always Dodor Vibe time, and people love it.
I just love Dodor vibe. Moi, mais Dodor vibe en pile, oui. Dodor vibe is where it's at. Be the vibe. Feel the vibe. Dodor vibe. Do the vibe. Ça qu'a fait? Dodor vibe lié, oui. See the vibe. Dodor vibe. Dodor vibe, c'est bon bagay. From Little Haiti to the world. Hello, and we are back. Hello, everyone. Yes, we can see the screen. If we're back, we can see Kevin or Jeff on the screen. Pour clarification qui vous faites. Merci. Yes, yeah, we're gonna clarify, but before we do, Mahadia, you know that we're doing this whole thing because we are going to Mexico. We are doing a whole house of things. Monday, we're traveling. Yes, we're traveling to Mexico, and we're about to highlight. Discussion ça qu'a fait là. Discussion ça qu'a fait là, c'est idéal. Idéal parce que pour me dire tout le monde qui participe là ensemble avec nous, si vous voulez participer, téléphone là c'est 929 820 77. 929 820 77. Faut relais nous participer dans la discussion parce que discussion vraiment chaud. Yes, les shows et ou ka wè que guest nous Kevin avec Jeff you're vraiment passionate about ça qui est important et nous-mêmes tout nous besoin de raison faire le show en épisode là c'est histoire d'Haïti faut que parce que si nous t'ai l'autre guest là second l'autre guest qui raté là il t'a bon l'autre histoire pour le ba nous. And that goes back to I believe what Jeff said at the height of the show, that we were all taught something because that's we right. all go back in. And it's the confusion. It's not the confusion, it's that a lot of times in conditioning, when you were taught something and then to grow up and to learn that all that you were taught was basically a lie, you kind of like fight to try to keep it. To keep the lie, because that's what you know, exactly. Right? So I think we need to just kind of really understand that we're all saying the same thing, but to try to listen to what Jeff is saying. Yeah. I kind of, because I know this part about the yeah, and that's what part that Jeff is saying. That's what I did not know about that. Exactly. Even some of what Kevin is saying too, I did not know about them because I did not know that we were 1 million and then we dropped to 60,000. Yeah. That's like that's the Holocaust started in America. We had a lot of people that died. C'est pas nous même en tant que noirs, c'est des Indiens. Ok, d'accord, corruption. Pas oublier, c'est pas une corruption parce que nous are actually we are the indigenous. We're talking about the beginning of time That's for the us. beginning. Yes. Habitant Haïti, l'île. Non, île là, l'île Haïti. Il était toujours Haïti. Ça est extrêmement important. Yeah. Non, île là te relé sur Indien yo. Parce que les Christophe débarqué à tout monde toute équipe yo. Une organisation, une structure qui était déjà établie. OK? Et yo joignent que terre a été un nom déjà. Elle était les Haïti Boyo Kiskeya. C'était une île qui était composée de 3 autres îles. OK, Haïti Boyo Kiskeya. Donc, non Haïti
chaque mot ça aussi signifie un bagay. Gon l'homme te al essayer Google meaning of Haiti. Moi joigne que c'est la maison de Dieu. Et c'est seul côté où tu joignes. Yon silé qui est composé de 3 silés, qui est composé de 3 silés, et qui te gagné 5 royaumes là-dedans. Pourquoi ça 5 chiffre 5 là te signifie Pentagone. 7. Bon, yo apprend nous que c'était 5. C'est certainement gain de bagaille que yo apprend nous que nous étudier. Qui pas correct. Sous pral fou yo pral joindre yo, mais jusqu'à présent ça que nous étudier c'est 5 critères. Donc qui te signifie Pentagone du monde. C'est vrai, Jeff doit le fouiller plus loin. Je pense que ça est extrêmement important. Entre ça que nous étudions, ça va apprendre nous, avec sa réalité qui a toujours un gros différent, un monde de différence, qui est tout capable même de contradictoire. Mais ça qui est fondamental là, nous devons toujours tenir compte. Ça vous dit non, et ça vous dit non, une raison qui fait que vous dit non, qui fait que vous OK? Et sa vérité aille, et qui gens pour nous bailler vérité. D'accord, 100%. Parce que il n'est pas forcément nécessaire que vérité que vous gagnez, qu'on connaît, qu'on joigne. C'est lui-même qui vérité. Non, pas seulement ça. Ça, c'est une. Mais deuxièmement, est-ce que vérité ça a tout? Li qu'on capable de diffuser n'importe comment pour joindre effet que au besoin. Parce qu'on capable de joindre une vérité, tant comme d'ailleurs Jeff Fafin toi d'accord avec moi pour ça, avec un bon exemple bien simple. Et tant comme d'ailleurs découvrir que on petit qui pas petit tout. Mais qui joue pas dit ti moun dans ça. Son vérité li. Ton vérité. Mais qui joue pas le bail. Non. Excusez-moi, pour qui ça me pas d'accord avant là? Non. Pour qui ça me pas d'accord avant ça, dire c'est ça, oui? Jeff. Hold on one second. Sous prend analogie ça, un petit différent, parce que ou genoa un papa ou juste un Exactement. Mais vrai papa, c'est papa qui l'a pour petit biologique avec qui veut rôle que supposé jouer. Rôle là, pas différent. Rôle c'est rôle là qui vient signifier qui ça va pas. C'est pas juste où t'es bas un petit jus et puis qu'on y a jus en peu importe, il va y avoir un effet psychologique sur tout le monde. Absolument. Est-ce qu'on a besoin de dire tout? Mais faut capable expliquer tout le monde, c'est là d'accord avant. Faut capable expliquer tout le monde tous deux. Faut qu'on joigne une formule, OK, et c'est là que vous voulez arriver. Bon gens pour présenter vérité. D'accord. Pour capable joindre et faire son effet que tu as. OK. Est-ce que mon petit mot pour me dire, sans dire c'est exactement ça. M'bral l'analogie avant que m'bral l'analogie. Même si tout le monde capte qui avait nous là sur les zones ou bien sur réseau yo, si vous besoin participer dans la conversation ça téléphone c'est 929 820 77 929 820 77 et this is et puis c'est pour me dire tout le monde tout ça qui a fait la discussion ça c'est un rapport avec podcast que nous pour aller au Mexique. Echoes of Freedom. Echoes of Freedom. Que nous parlons au Mexique. Nous parlons au Mexique pour nous capables revivre, retracer Haïti avec contribution nous dans le monde et tout ça. So, faut que nous vraiment disions que allez sur le website echoesoffreedom.org et puis I'll find out more about Haiti's contribution to the world and the role that they have played. This is very important. And not party it is a bilingual show, so this is a bilingual. Call in and have any questions or comments. That's right. Call 929-800-2077. That's right. Again, the number is on the screen, 929-800-2077. And you can also text YouTube, follow us on YouTube, TikTok, Facebook, and all this. Yes, dodovibe.com. Okay. Yes, go ahead. All right. So I'm going to share with you my screen as well when I speak. Parce que c'est très important dans ça, quel est le nom d'Haïti a un rapport avec non seulement Jean-M. Pigna dit, attrait historique, qui veut dire que moi-même, je prends tous les points communs dénominateurs.
Pour qui ça, c'est parce que c'est là où vous regardez une bonne référence. Premier bagage là, c'est que yo paraît Cuba, avec qui moun yo paraît, avec un traducteur. Traducteur là, nous mettons à chercher non li, il est Luis del Toro, qui langue que le parler seulement, aramérique et hébreu. Ça est numéro 1. Numéro 2, il demandé pour la ville de Sipongo, il montré li Haïti. Et vous avez raison, moi atterri Haïti vrai. Haïti, Kiskeya ou Boyo. Ou Boyo, qui veut dire Kiskeya, veut dire la mère de toutes les nations. Haïti, Kounia, t'as supposé Kounia, au nom. Haïti, pas veut dire la terre, région montagneuse, genre Julien, tout le monde compte ça déjà. On a regardé pour nous, en hébreu, ça Haïti veut dire. Vous savez bien, oui? So, moi, Haïti, m'a baoul signification en revers. Parce que la plupart du temps, moi, me dis côté que voici la trait historique, côté le sorti, voici le mot, et voici qu'on a ça veut dire. Mais qu'on a m'bradou ça veut dire, et qu'on a m'parler en derrière. Premièrement, nous connaissons que son mot hébreu que lié. Quand on a besoin de dans hébreu, on allait directement, m'a share avec nous et screen moyen, parce que il est très bon pour nous connaître. Share screen. OK. All right. Share. Est-ce que nous gagnons? Yes. So, en hébreu, moi je veux le mot Haïti en seul côté. So, to Hebrew, c'est le verbe être. Le verbe to be, qui c'est aya. Et comparativement parlant, l'Europe tendait la création du monde, ou jouer la création du monde en plusieurs places. Une place pour jouer plus, c'est au Mexique. Le livre qui est le Mexican Codex, il faut connaître que le créateur, c'était deux mondes. Qui était la mer, créateur, qui c'est Gaïa, qu'on vient de la terre, que Gaïa, baou la terre, et Eya, qui c'est l'air, l'esprit. Lorsque l'esprit et la mer viennent rencontrer, l'esprit baille la mer salvelé, et puis la mer là vient faire la terre. Vous savez bien, oui, ça, c'est l'attrait mythologique ou bien historique du peuple mexicain. On a les kounia, c'est Mosa Aya ou bien Eya, mais même côté le sorti. Kounia, hein, le prend conjugué verbe là. Le verbe de être, le verbe être, du verbe être, qui c'est je suis. C'est Paal ou bien Eliot. Liot kounia, si on va le joindre, c'est que le verbe, c'est le verbe to be, premièrement. Et verbe, ça, c'est la première personne du singulier et masculin, féminin ou masculin, première personne singulier. Voici le mot. Le mot, c'est Haïti. Pour qui ça, Mossar et les Haïti? C'est parce que en hébreu, et je l'écris, hein, il y a ou qu'à retirer si son nom, ou qu'à mettre soit conjugué en tant que Itia. C'est Itia que lié. Itia veut dire que terre, et Ya veut dire Dieu. Terre de Dieu. So, Haïti, Kounia, c'est le nom de Dieu. Qui je m'appelle connaître le nom de Dieu? C'est parce que la Bible, les mal dans le séminaire, premier ça y apprendre, c'est que dans Genèse, le nom bon Dieu que dit God là, et pas God que le terrelé. Il terrelé Elohim. Elohim là, Kounia, il vient le même attrait historique avec histoire que au Baou Kounia au Mexique. Deux mondes qui rencontraient qui dit faisons l'homme à notre image. Deuxième là, on vient joindre que l'homme a été créé, tout bagage ça yo, et puis Kounia, on vient joindre Kounia, non bon Dieu vient changer en tétragrammaton, qui c'est 4 lettres qui veut dire H, Y, W, H. Joujou dia, yo dou c'est Jéhovah, il y a goumé pour lui. Mais en réalité, de pour Lili, c'est juste en respiration. C'est qui joue qu'à écrit en respiration. Ou obligé de mettre lettres que vous tendez, c'est ça, je l'ai dit seulement. Après ça, Kounia,
ou vient joindre Moïse, le rencontrer avec bon Dieu. Il dit, bon Dieu, qui ça pour me dire peuple pour un, qui non pour me bailler? Bon Dieu dit, Jeff, que non. Jeff, excusez, oui. Jeff, Jeff, ou aller trop loin, ou aller dans non, Malé Kounia, le Ayam Dadayam. C'est intéressant. Ayam Dadayam, c'est le nom de Dieu. Ou pas conjuguer le nom de Dieu. I'm sorry, it's ridiculous. That is not etymology. That is not etymology. La question, et ça fait un plaisir, côté que ou aller faire recherche là, ok, sous mot, et c'est pour ça au début me dit Dodo merci que tu venu avec mot ça, côté non ça a sorti, ça. Et me voulait souligner parce qu'il est fondamental pour qu'on ait côté non sorti et qui ça non voulait dire. OK, et gon bagay Jeff me prend là Jeff côté que monsieur al fouiller li ouais que dans équipe qui était avec Christophe Colomb yo te gen des traducteurs. Et yon nan traducteur yo te parlé hébreu. Certain que pas une coïncidence dans affaire histoire. Pas une coïncidence. Mais un nom qui signifie la maison de Dieu, qui en hébreu, et puis on prend un traducteur qui parlait hébreu. Et calmement, parce que effectivement, Jeff so dit là, on parle qui est important, c'est que mission Christophe Colomb, ça y dit Christophe Colomb a le faire, à ça en réalité, que vient chercher, que vient faire, c'est deux bagages différents, complètement différents. Exactement. Et complètement différents. Mais, nos terres, les Haïtiens qui viennent dans la maison de Dieu, il y a le mandé pour lui, et ils ont marché avec un traducteur qui parlait hébreu. Voilà. Et il écrit livre. Ça, il écrit au livre. Ça, certainement, qui parle dans l'histoire que l'on enseigne, nous. Et c'est là que nous avons des problèmes avec et capable de gagner des difficultés ou bien des incompréhensions entre Jeff et journaliste et Pigna. OK? Parce que Pigna lui-même, les chita sur l'histoire, sur ça que l'on sait, sur ça qui a passé. OK? Mais ça qui cachait des questions, c'est de bagages différents. C'est fouiller pour le fouiller, et pour analyser, et puis pour qui ça que vous avez caché. Parce que pour une raison. Donc, en un mot, je pense que je vais finir pour me dire que Haïti, bout de ça, il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Et même Indien, ils ont toujours reconnaître lui. Ils ont toujours dit. Et moi, c'était Pentagone du monde. Ça veut dire que tout ça commençait, c'est Haïti qui a commencé. Et tant comme tu as dit que si bout de ça, c'est peut-être c'est là que j'allais. Il y a une question que je peux se poser. Jeff, pas Jeff, non, Kevin. Well, let me just say something. First of all, the number one chronicler of Columbus was Bartolomé de las Casas, and he did not speak Hebrew. He spoke Latin. And I think the problem that Jeff has with my analysis is that one of the roots of Christianity during that period of time was white supremacy. That in fact, every system of domination has a system of dominant narratives and resistant narratives. And the dominant narrative at the time was that white people who were Christian were superior in the world. Yes. Therefore, they had the right to eliminate those who did not agree with them. Yes, that's what they think. Yes, Bible, who would not accept what they believed their word of God was. That was correct. Justification. That's correct. Jeff, and what we saw was a projection of that same white supremacist attitude in the French when it. See, again, he's having a problem because he wants... I have a problem because... Kevin, I have a problem with you, Kevin. Jeff, absolutely not. You know ce qui fait que monsieur Kouetet... No, instead you want to go into arcane Hebraic Sunday school. No. Si on est dans l'histoire, j'en dis là. Oh, mon cher. On est dans l'histoire. Excuse me. Are you familiar with the etymology? Kevin. Are you familiar with the word etymology, Jeff? Absolument.
Etymology means the origin of words, and it's very clear that the origin of the word Haiti has nothing to do with Hebrew, except in your arcane Sunday school lessons. The truth is that word is Taino. That word is Taino. Kevin, gentlemen. Est-ce que vous pensez que Mounsa qui est venu en Haïti, il connaît que langue c'est Taino Terre? One question. Combien de temps pour le découvrir? Participer téléphone 29 820 77 929 800 2077 if you want to participate in this discussion. Kevin, one question I have. Est-ce que Christophe Colomb t'a entré à Haïti? Est-ce que c'est par hasard li abouti en Haïti ou bien c'est ton planification directement et Haïti t'a allé? Interesting question. Actually, he was lost. He originally thought he was lost. He originally sent back reports and thought he was on the coast of China. He really did. And it wasn't until after they landed that he understood that where he was. There's many reports, historical reports, of him actually mislabeling where he thought he was. Once they got there, and remember, he wasn't alone, right? It was a whole entourage and mostly conquistadores, which explains, of course, the slaughter, because they did not come in peace. They came in the name of God with swords. And they came in the name of God to dominate. And those who would not accept their repression were murdered and killed and slaughtered, and genocide, basically. And that's how you had a situation where 1 million, an estimated 1 million Taino and Arawaks were reduced to 60,000 in 15 years. That means 940,000 souls were murdered in the name of God in 15 years. Right? Because that's how they justified it. That's what's in the book, am I right? And that's what's in the history books, yes. Okay. But Jeff, it's also what's in your book. What we want to do is get all these books together because we are all getting in the books. That's not what's in my book. Was there. I'm sorry, that's not what's in my book. Okay. That's why we're gonna go all the books. What's in my book? But you already spent 15 minutes explaining it, Jeff. You already spent 15 minutes explaining it. Can we move on? Non, on va expliquer ça. On parle de débat qui est complètement différent. Lui, Agassi, avec tout ma ça, nous tous connaissons lui. Mais là, qu'on y a les pipi profond, c'est un qui est complètement différent. Il est différent. C'était guerre qui était guerre, qui s'est sacré le Dark Age. C'était l'Empire romain contre la monarchie. Là, la monarchie finit de tomber, Kounia, c'était l'expulsion de la monarchie à travers le monde entier. So, là où Kounia, on vient dire c'est noir et blanc, mais tout non. En pile, le papier noir. So, si on vient dire Kounia, ok, regardez le code noir là, il parle de ça, il parle de tout le monde, ça, que peut supposer Sobdou. Côté, il y a Sobdou, et qui s'altérait. Oui, les conquistadors, c'est eux-mêmes qui t'ont fini sacré la 7e croisade. Combien de croisades qui t'ont gagné? Ça, croisade là, croisade. On ne va pas parler de croisade là. Non. Croisade, non, c'était l'extermination de Jérusalem. Il finit en 1492. Là, pour Haïti, on va dire ça. First of all, the Dark Ages ended in the 10th century. Jeff, la Renaissance, ok. Si Moutsa a parti. Make a question, we're going to go to the questions. Because discussion up toujours. Yo dit que c'est perdu. Côté on perdu, là que y a 4 mois manger là mais yo pas compris pour cette terre. Et puis kounya là 4 mois yo perdu, kounya yo tombé Haïti exactement. Pendant ce temps là tu as supposé faire ça. This is my next question. This is my next question. Hold on. I know it's getting heated. My next question is what role qui rôle l'Église te gagne dans esclavage en Haïti? Qui rôle l'Église? Boom bagay. Changer mentalité yo, culture yo, croyance yo. Okay, Kevin. Kevin. That's Jeff. Kevin. The Catholic Church and first of all, the Dark Ages ended in the 10th century. And let's not forget the Spanish Inquisition.
which of course was the torturing and murdering of thousands of souls in the name of God, murdering them because they would not adhere to the beliefs of the Pope at the time. That sort of mentality was carried over into the New World, which was a very strict version of what it meant to be a Christian, a very narrow version of what it meant to be a Christian then. And that included being a fidel to the Pope of the time. But more importantly, it meant embracing God as it was prescribed to you by the priests who were on the journey, that were part of the journey. First, you had the conquistadores who ran off with the swords and murdered. Then you had the priests who Pascal, we're going to get ready for the letter. And remember, Anacuano, who you brought up, Jeff, was burned because she would not accept their Christianity. Correct. She would not accept their view of what God and nature and the universe is. It was not very tolerant at all. Mr. Pina, you said that it was it happened in the 10th century, am I right? You're not letting me finish. No, so let him finish. Qui est important. Vous appliquez ou additionner sous lui. Qui le 10th century fini? Qui le 10e century fini? 1452. C'est là ça, ils ont fini avec la monarchie, ils ont commencé la République. Pas vrai? C'est seulement ou même qui connaît. Non, moi je veux clarification. Vous dites au bagage que qui ont juste besoin que vous clarifiez. 1450. Allez, vous mettez les cougnons, on dit pas d'une 10e century. Parce qu'on fait c'est au bagage pas qu'on aime à dire. Non, pas aimer ça. Go ahead. Jeff. Kevin, please finish. Kevin. Oh, yes. Sorry. The role of Christianity. It was about colonizing. It was part of the machine that colonized other territories and killed other people using God as an excuse, when in fact it was about seizing territory and seizing wealth. We've so many times seen brutality, human brutality, covered by this veneer of exceptionalism, by this veneer of superiority. And Christianity at that time in the world was a projection of that same sort of mentality. It wasn't, of course, until Vatican II in the 60s, when we had the advent of liberation theology, that we were at all seeing a different kind of Christianity, in particular from its roots that came from the Catholic Church. Now, we could also go into the role of the Catholic Church in Haiti in particular, all the way from the early pogroms against Voodoo, but also in the Duvalier dictatorship, in the role of the Catholic hierarchy and how it was absorbed by a sort of mentality of the Makuts as well, and how it became a projection of the power and corruption of the Duvalier's church, up to the point when you probably remember that when Papa Doc was excommunicated by the Catholic Church, and that ultimately there was what was called a concordat, which allowed Duvalier to appoint his own bishops, which ultimately led to the Catholic Church becoming a part of the Duvalier dictatorship and inseparable from it. And of course, it was that history that ultimately led to the Tile-Église, which was a breaking from the traditional roots of that corrupt hierarchy that ultimately catapulted Aristide to the presidency in 1990, the formation of Tile-Église, the advent of Vatican II. So I think that we can trace the history of Christianity and its impact in Haiti from the conquistadores and Christopher Columbus's landing, all the way through to the election of Jean-Bertrand d'Aristide, the role it played during the Duvalier dictatorship, the founding of Tile-Église and breaking from the traditional corrupt hierarchy, the founding of the little church in Haiti, all of that leading to and catapulting Aristide as the first democratically elected president of Haiti, who then was a priest, a Catholic priest, liberation theology priest. So I see a line in that history. Et je pense que c'est extrêmement important. Et je pense que dans un objectif blanc yo te gagné, c'était Pignasso Dili, c'était voler. C'était vol. Voler bien moun yo. OK? Et pour te faire ça, faut que tu cherches une conscience pour te battre tête une conscience pour te faire. Parce que l'objectif c'était voler. Point bas, c'était voler. Et puis Pignasso Dili là bien en anglais,
OK, c'était voler. OK? Mais pour voler, faut yo capable de justifier vol yo. C'est Parce ça. que vous êtes jeune. OK, faut capable justifier vol yo. Et pour justifier vol yo, yo obligé de toucher. Parce que c'est un bagage extrêmement important. C'est un bagage bien pensé. Faut que toucher les trois parties de l'homme. OK? Qui c'est le corps, l'âme, ça veut dire mental là, et l'esprit. Donc, trois aspects ça yo, monsieur yo te préparé un plan bien élaboré. Bien élaboré pour être capable d'atteindre l'objectif. Et question l'église là, entrer en dedans plan ça, OK, dans le niveau spirituel et mental. Dans le niveau spirituel et mental. Donc, alors, pas ça. So, and that sentiment, dans ce sentiment ça, si nous dit que yo te gon plan bien organisé, bien orchestré, pas vrai? So, ça veut dire c'est pas par accident que Christophe t'est en Haïti, mais dans le même temps tout nous fait dire comme ça que Kevin dit c'est en Chine que tu as parlé, ils ont perdu entre Haïti. Ceci que est-ce que c'est peuple chinois que tu as colonisé, qui ça même tu as fait si tu as un plan bien. It was theft, so they wanted the. Mais ça me plaît. Et pour sortir, et pour entrer en Haïti, ou pour aller en Chine, ou sortir en Europe, ou pour aller en Chine, pour entrer en Haïti. So, ma plan pas fait sens là un peu. It evolved. It wasn't just planned. It evolved as well. Remember, the goal was conquistador, right? Conquistador means conqueror. It was about. And if they had landed in China, they'd have done the same thing. Same thing in China. Right. It didn't matter where they landed. Alors, pas vle chita réellement sous question religion, on a tous montré que qui type de outils religieux te joué dans sa fait esclavage là, déshumanisé, une série de classes monde. OK, pour te voler. Et ça me réduire comme ça. Et puis pour m'avancer pour m'entrer dans la question Haïti. Parce que moi-même, c'est Haïti qui plus intéressé. Et puis c'est Haïti qui plus intéressé. Pendant que je passé, parce que pendant que je regardé toute l'autre structure, je regardé tout impact, l'autre capable de l'autre société ou bien l'autre entité gagne sous société PAM, OK? Qui gagne sous nation, sous pays. Il faut me comprendre parce que pour ça changer, et c'est le mouvement changement ça qui est là. That's right. OK? Pour ça changer, il faut nous comprendre. Et pour nous comprendre, pour nous porter des solutions adéquates, valables et durables. That's right. Et c'est dans ce sens ça que il faut dire là. Ça fait sens, changement qui a fait sens. Mais évidemment. Mais au-delà de M. Evans, ou dit, ou parlez entre les gens avec Haïti, but... Non, mais pas ça me dit non, mais pas ça me dit non. Pas ça me dit non. Moi, je dis que religion, c'est un outil. L'entrée, c'est un élément dans une structure, dans un système qui mettait en place. Et ça me dit oui. Je ne dis que ce n'est pas important, non. Parce que chaque aspect, ça, je prends l'aspect mental, là. Je prends l'aspect spirituel, là. Je prends l'aspect physique, là. Chaque a fait des années de mission pour élaborer, pour comprendre, et puis pour décider là-dedans, pour elle comprendre, et pour agir là-dedans. Et pour porter des éléments de solution. Il faut capable d'étudier un peuple. Evans, il faut capable d'étudier un peuple pour capable voir qui ça capable marcher avec elle pour capable faire joindre objectif ou en réussir. Sous objectif et pour paraître non population ou par contre qui j'ai population qui ça move population ou pas atteindre objectif ou. So qui j'ai moun ça yo te fait bien content. Ouais, ou pas atteindre objectif non mais non. Objectif a toujours atteindre parce que objectif c'est voler. C'est voler qui met l'eau pour pas là que tu yo. Voler à pas quel ça. Est-ce que yo te vini pour tuer et puis pour prendre ça pour apprendre ou bien est-ce que yo te vini premier plan pas de marché yo dit faut que yo prend ça pour yo prendre quand même yo vinn résultat
en tuer. Non. Qui ça lié? Et qui ça lié? Les volets finis, seul objectif, li gagner, c'est prendre son gain. Et prendre son gain, la utiliser tout moyen pour le prendre. Ok, so by L'éliminer complètement, la peut éliminer. Naturellement, le gars doit pas de décider. Il pas de décider éliminer ou. Ok, il a seulement fini pour prendre l'amour, il rappelle l'amour, il rappelle. Est-ce qu'on a compté? Mais sous résister, il va résister. Et puis, pour y aller, il va utiliser la méthode parce que ça pour le prendre, la prendre et la fait tout le temps impossible pour le prendre. Et c'est même pas ça qui fait toujours les jours là, et là, on devait vivre tout, dans Diaspora ça. C'est que, bien dit oui, voler, les ont besoin de voler. Il a utilisé toute stratégie. C'est ça où parce que n'a pas un petit pause musicale. C'est ça où in about a minute. Vous voulez prendre. OK? Si on prend en douceur, tant mieux. Il a dépensé moins d'énergie, moins de dépenses, etc. Mais si vous résistez, et même gens ça indien au fait, ils ont résisté, ils ont éliminé, ils ont tué. Et c'est même pareil ça qui ont dit gens voulaient passer à Haïti là. Haïti a résisté longtemps. Et c'est pas sans raison et gang yo tribo babo et puis parce que yo besoin Haïti mais terre yo besoin. Non, mais est-ce que yo besoin elle a besoin arriver comme nous dans deuxième heure là, le gars en 11h10. Son façon le gars en 11h10 commandant ça nous besoin nous connaît que vraiment oui, yo besoin Haïti. Est-ce que pas gars prend Haïti en global, c'est juste ou qu'on on va gars dans mon li chaud. Mon pas qu'à manger. Son pâté chaud lié. OK? Bon, son pâté chaud. So, est-ce que Haïti pas déjà dans main yo juste pas qu'à faire ça pour yo faire avec là? Ça me connaît, même Jean-Jeff te dit, il pas gagné de génération spontanée. Et indien je ne dis pas trace indien en Haïti. Haïti bout pas nous. Il y a trace indien, il y a indien là toujours en Haïti. OK? Donc, ça veut dire que gagner une transmission d'informations et de connaissances. Gagner une transmission de parole. OK? Qui fait que ça, on a besoin de faire des Haïti, il n'y a pas de chambre capable de faire. OK? Il n'y a pas de chambre capable de faire. D'ailleurs, soit prend même Indien, yo réduit la quantité d'Indien, mais yo pas éliminer ça, et là, d'accord avec Jeff, yo pas éliminer Indien complètement. Mais non, au contraire, Indien te transmettre à marron noir OK, africain quelques secrets l'île là parce que l'île là quelques secrets que tu connais. We're going to take a break, Pascal. We're going to take a break. Commander, we have to take a break. Yes, we have to take a break and then we will be right back. Discussion is very heavy. It's very 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 thick. So we have to take a break. Unforty music, Naptune right back. Samedi 10h midi branché Diaspora Dedouble. Diaspora Dedouble, yon émission k'ap aide ou connaît tout ça k'ap passé en Haïti ak nan diaspora. Diaspora Dedouble, yon plusieurs segments. Tant qui côté nou yé journée jodi a, journal semaine nan, invité dans tout domaine, coin business, débat, analyse, synthèse ak connaît histoire. Rendez-vous à casser chaque samedi 10h midi branché Diaspora Dedouble avec Madame Dodo. Yon show nous pas gen droit rater. Diaspora Dedouble sous toute plateforme yo, Facebook Live, YouTube, podcast, WhatsApp, un pilote encore. N'a songe, travail la terre, c'est chimé pour pays nous grandir.
yo kon ale, ti chef yo kon ale. Tout ti moun yo ale, ye a tel a chimè, ye a tel a chimè. Tout grand moun yo ale, ti sote yo kale, ti sote yo kale. Madame sa, pa moyen li, se mambo liye, la mambo liye, direct sa, pingan touche li, se do souliye, para sa moye, hey. Kachimbolan bouche li si yo kal sou dol. Kachimbolan bouche li si yo kal sou dol. Woy, sa ka pase la kay wavoy di mwen oh. Sa ka pase la wavoy nouvel pesan. Sa ka pase la kay wavoy di mwen oh. Sa ka pase la wavoy nouvel pesan. Madame sa, pa moyen li, se mambo liye, la mambo liye, direct sa, pingan touche li, se do souliye, para sa moyen. Woy. Côté nous. Where are we, man? Nous. Et puis nous pas ouais jodi là. Nous pas ouais jodi là. Okay, so listen. Hold on a second. This is Let me get there we go. You're off mute. Okay, tout le monde ka parler. Tout le monde ka parler. Where's Kevin? Kevin, here he is. I see Kevin. Yes, please get Kevin. There he is. Okay. All right. So this is the thing. Before we start, I just want to apologize to Jeff. I know I got a little heated. I respect you, brother. I know where you're coming from. We just see history differently, and we have a different set of books that we draw upon. That's right. Listen, I'm a university professor. You're a pastor, right? I want to add. I'm a minister. I want to add. I'm not a pastor. I want to I'm a add that minister. when you guys get heated, Yeah. the number of viewers goes up. Mr. Pina. Mr. Pina. Mr. Pina. You can call me. The number of viewers goes up. Let me say it So properly. All right. listen. So Hello? as a Hello? producer, I would say let's get heated. Let's get heated. Okay, Mr. Pina. All right. Okay, So let's go. So good. Let's say Jeff and Kevin, good show. Yeah. Let's I keep it going. I challenge you to a fight anytime, anywhere. Miss You name Amir. it, I will be there. I will take Mr. you Pina. down. Actually, I'm you know what? I with- don't even want people around so I can Matano. give you a down kicking that you deserve. But in all reality, though, right? And it's all like I'm saying, like it's both actually correct, but we have to know, like I am really drawn to what Jeff is saying in the teaching. Because That's right. A lot of this that we've learned, like okay, we've learned it, but it's not making sense, right? But it's now that realizing with all this information out there, and people are putting out information left and right, and now you get to analyze it. It's not just that one book, because all I know is
from my childhood, m'tendais, même l'importe quoi à l'école, m'tendais Christophe Colomb découvrir Haïti le 5 décembre 1492. That's what I learned at school. And to the day, I remember that because all I had to do was memorize it, and that's Let me tell you something. Okay, And this is the Christophe thing, Colomb. right? So for me, I am like, I'm the middle child. I'm my mom's middle child. You know what they say about middle children. Right? So I never accept anything for what you tell me, even as a kid, right? Like, I'm always asking questions, and my mother's always like, no, parce que moi, you, that's it. That's But it, I yeah. want to know more. Right? That's right, yeah. This is From a the thing. scientific, Like, there's the reality, because there is the reality in what Kevin is saying, and then you tie it into what Jeff is saying, and then it kind of makes sense, yeah. right? Because the thing how is, did we discover something that Jeff has an discover interest. something if Jeff we were intellect. Jeff will find out. Jeff takes it into a scientific point. He goes deep, keeps searching. with what he's saying, and even with what Jeff is what Kevin. is saying too, right? In regards to religion, right? It makes all the sense. Last week, Jeff learned, right, when I told you guys, like, now they're not going to be able to talk to me. And let me tell you, I just came back from a conference, and my mentor is a very big Christian lady who's all over and everything else. And she actually agreed with everything that we're saying about Haiti and it being the breath of God and everything else. So you have to ask yourself, right? Is that the reason why? Like, because sometimes we try to fight. Okay, there's a question, Mahania. There's a question. What if, it's quote unquote, what if c'est pas le peuple choisi, c'est pas le peuple Israël. This is C'était where I was Haïti. coming to you, right? So, and What if? This is so deep. Exactly. What if? Si nous prenons tout ça n'a pas parlé là into considération, what if le peuple choisi, ou pas le peuple choisi, on connaît que c'était lui-même qui t'a choisi. Boom. And this is Qui what I'm saying. Qui sont acceptés fait pour make sure que le peuple choisi ça pas. have a question for you. Que you're right. I have one question for you. Dans biblique. Non, besoin de poser une question. Cain and Abel, the right, Non, moi, the firstborn, and all this. What if we were Haitian or Haiti was the first and was the peuple choisi? Kevin, Jeff, I'm not asking to. No. Hold on. Question là, c'est définir le mot Israël. Parce qu'on dit Israël. Yes. Si on dit Israël n'est pas le peuple choisi, il y a Israël. Alors, Non, c'est une question scientifique. Yes. Une question scientifique. Son supposition. Yes. What if we're going by hypothetical here? It's hypothetical, but let's bring it back, because I don't want, because this is something that we can have another show on, right? What I was saying is that both these gentlemen on here are igniting like sparks. That's right. Right. Yeah. And Please go do your research. Listen to the show and go do your research. Do research. What I wanted to say, because I'm a very curious person. Like I like to know. What, my family say like women's, but it's not like women's. Like, I'm not gonna go gossip or nothing. But I just like to know from corner. You understand? So I'm the one that's gonna go forward the zone. That's right. Why certain things are the way that they are today, right? Because it's not by like there's an evolution of things that causes things to become how they are, right? And with the spiritual aspect of it, because religion is what it is. It's religion. Spirituality is something totally different, right? Because there's a difference between your brain and your mind, right? Your brain is telling you what to do, but your mind is your soul, right? So
what Jeff said with the conquistador, where they just came and the Catholic priests and everything else, and even still to today, where you have people going in and they're supposed to be missions, but yet they're the ones that's doing atrocities to these kids. That's right. And introducing them to a whole lot of, immoral behaviors. Okay, listen, guys. We have about half hour to go off the show. We're gonna go to Haiti and the news. So where we gonna this is a whole lot. So let's talk about my trip. Let's talk about this is what I want to talk about. Questions, gentlemen up there. What we want to talk about is that do you think it's necessary for Haiti, dans ça, pour nous-mêmes haïtiens, pour nous connaître exactement contribution Haïti, parce que Jean haïtien, as we know it today, est-ce qu'elle est nécessaire? Nous pensons que c'est un bagage qui est nécessaire pour nous répatrier œuvre Haïti à l'autre nation. Bien sûr. Parce que, excusez-moi, parce que je tellement aimé. Jeff, je ne vais pas dire que je Haïti, parce que je suis d'accord qu'on aime Haïti, mais pas d'accord qu'on aime Haïti plus que moi. D'accord, je vais prendre Haïti moi chaque jour. Ok. Parce que je vais mettre au premier, je vais mettre au devant. Besoin à la tête. Donc, je pense que effectivement, c'est extrêmement important et ça n'a fait là, et il est fondamental dans le travail ça pour Haïtiens reconnaître parce que reconnaître qui moun nié. Qui ça lié parce que avec ça qui a passé dans le pays d'Haïti, non seulement ils apprennent nous. Ils apprennent nous différemment de ça nié. D'ailleurs même apprendre nous pas aimer pays nous pour nous railler l'autre d'ailleurs même mot et Jeff prochainement, et ça m'a changé le tout dans l'histoire pays d'Haïti, j'ai écrit Haïti. H-A-I-T-R-E-M-A-T-I-A, retirer ça net, c'est pas ça. Pour retirer l'ivini d'origine Haïr. Et le mot, et professeur Akoneni, et Pigna Akoneni, c'est que mot yo gen force, yo gen puissance, yo gen vibration. Ok? Fuck. Ça change. This is why demandé que qui Jean Haïti fait venir non haïtien est-ce que c'est français qui écrit oui français qui écrit avec H-A-I-T-R-E-M-A-T-I-A plus loin. OK, de façon à ce que pour maudire nouvelle république là qui vient faire parce que son travail non seulement mystique qui fait enfin pas l'entrer pas arriver dans question. Est-ce que vous capable faire un petit avancement de ça sur dire Jeff we're going to go to 2 secondes. OK, 30 seconds. OK, premièrement, c'est vrai, l'église catholique, on ne parle pas de l'église catholique. On quitte ça. Si tellement pas ça important, on ne va pas prendre plus le temps. Mais, haïtien, on quitte on parler. Parce que, t'aimes continuer. Donc, ça veut dire que faut haïtien. On quitte ça. On va continuer, frère Pam là. Continue. Fuck haïtien, parce que nous tellement apprendre nous de bagaille, nous tellement ouais de bagaille, nous finissons par connaître qui moun nous. Et ça, je pense que c'est fondamental à ce que nous connaissons qui moun nous. Il faut que des gens qui pourraient faire travail ça. That's right. Travail de recherche, non seulement travail de recherche, travail tout. Parce que c'est formaté de façon pour nous donner un résultat, ça qui a passé là. Et bien, il faut que des gens qui chita qui pensaient pour faire reformatage là. That's right. OK? Et dans la question reformatage là, je pense que le travail qu'on a fait là, Dodo, aller garder en pointe Haïti. Tout d'abord, garder comprendre révolution Haïti dans le contexte quand elle était faite là. OK? Qui fait que we're going to go to the news because before we go to the news, le Sam, Monsieur Evans a parlé ça c'est exactement ça Echoes of Freedom après le fait, c'est travail ça que Echoes of Freedom. That's right. So c'est là Madame Dodo à tout Pascal à toute équipe Dodo Vibes là nous parler dans tout pays. That's right. And lundi Madame Dodo a débarqué en Mexique. That's right. Pour aller dans l'histoire, pour connaître tout ça qui était gagné avec Haïti. Relation à Mexique et Haïti. That's our first. Et nous même ajouter un petit bagage pour me dire que drapeau haïtien entre dans plusieurs drapeaux de l'autre pays. Même certains que pas entrer comme ça, bleu et rouge là. Non. Certains que pas entrer comme ça. Il y a des contrats, il y a des accords secrets qui sont passés entre Haïti, parce qu'à un certain moment de la durée, Haïti est une puissance que le That's right. Les Haïti fin craser l'armée Napoléon qui est entré en Haïti. Haïti
constituer une nation forte. OK? Parce que toute zam ça, toute la messe ça, était Haïti, c'était mon qui allait retourner dans le pays sans ça. Haïti était une nation forte. Alors, je pense que Haïti, même expédition ça qui était entre Haïti, expédition l'éclair là, c'est pas ton expédition qui est venue pour Haïti. C'est ton expédition qui est venue pour un certain professeur capable de continuer à faire recherche là. T'es venu ni just tout parce que faut la recherche. OK, c'est ton expédition qui est venue pour te reconquérir l'Amérique. Qui était pour reconquérir l'Amérique, c'est pas pour Haïti t'es venu. Reconquérir l'Amérique, ça veut dire prendre Mexique, prendre Montréal, reprendre Canada, etc. Bref, alors la mer ça a été détruit. Il détruit en Haïti. Donc nous venons force et Haïti vient contribuer dans un pile pays indépendance. Dans aider un pile pays. Et même j'en suis capable de remarquer après que les États-Unis toujours bon côté la France. Je suis certain que gain de contrats secret qui passait entre la France et les États-Unis. Don't worry. Once we get to that, quand on a parlé, nous allons en tout cas, donc il y a un pile secret qui passe. Haïti avec poussé de l'autre nation. That's right. That's right. Fouiller pour moi tout ça fait. We're going there. We're going to news or we're going to take a break? Renelle, I hope you're listening. We're gonna go straight to you, but we're gonna take a break. Pascal is getting ready for a break, right, Pascal? And then we're going straight to the news. We'll take that 10-minute news, and then we will go right back and go straight to Haiti because going back to Haiti. You want to say a little something about the letter? Yes, we're gonna, we wrote a letter, Right. The generations. to the generation of Haiti, and we think that they need to know who they are, where they came from, and why nous pas oublier ça qu'a fait là. Ça qu'a fait là, c'est pas accident lié qu'a fait là. Son bagage qui designed, qui orchestrate. Pour nous arriver côté nous arriver en là, faut que nous pas oublier ça et faut que nous make sure that génération future pas oublier qui est sur. C'est ça que nous écrit lettre ça à nouvelle génération qui venir après nous. So let's listen to that letter. We'll be right back. A letter by Dolores Murat Etienne. Dear future generations of Haiti, you were born from strength. Before our land was broken, before fear stalked our neighborhoods, before our people were scattered, we were an empire. A radiant land once called Hispaniola, where the air whispered of freedom and the earth carried the spirit of a people who defied the impossible. Haiti was more than a country. It was a beacon, a sanctuary, a voice for the voiceless across the world. To step foot on Haitian soil was to feel something no map could show. The silence of liberty. People felt it. They still do. That's why history will never forget this country. Because we are not just victims of our time. We are the creators of liberation. We were the first Black republic. The only nation born from a successful slave revolt. We inspired the world. Our revolution was not just for us. It lit fires of freedom across Latin America, Africa, and even parts of Europe. Haiti helped other nations believe they too could be free. You must never forget this. You carry this history in your blood, in your breath, in your spine. You are the descendants of those who refused chains. And we see it in you. Even now, we see your fire. We see that you don't want to give up. So don't. Because this darkness, this silence, this fear, it is not who we are. We are not the collapsed homes, the shattered schools, the empty bellies. We are the resilient that rises even when all else falls. Haitians do not surrender. Even with nothing, we find something. Even in emptiness, we find strength. Even in exile, we carry home within us. This is not the time to give up. Haiti, this is not the time to raise the white flag. We are calling on you, the youth, the diaspora, the ones born
far but still bound by blood. To stand up and remember the Haiti you have read about, the Haiti your grandfather told you about, the Haiti your great-grandmother prayed over, the Haiti others don't want you to see, don't want you to live, don't want you to restore. That Haiti still exists. It lives inside of you. And to reclaim it, you must use everything within you. Your voice, your knowledge, your courage, your faith. Take the wisdom passed down through generations. Rise with it, build with it, and never let yourselves be divided again. Remember our motto, l'union fait la force. In unity, we are strong. And when we are strong, we are unstoppable. Build a country where no child goes to bed afraid, where no mother fears sending her child to school, where no Haitian has to run from their homeland just to survive. A Haiti where freedom is not a memory, but a living, breathing right. We place our hope in you, not because we have no choice, but because we believe in you, because you are Haiti's future, and Haiti's future still holds greatness. With all the strength we have left, the people who dream of a better Haiti. Dolores Murat Etienne. Because Renel is on the line. You ready? Okay, Yeah. hold on. Mm-hmm. Yes, we're gonna go. I'm coming back. So we are back. We are back, and we're gonna go to Haiti right now because before, so that we can wrap up the show the right way. We have Renel on the line, and then we will talk about Echoes of Freedom and everything else that we need to go. So right now we're going to Haiti. Everybody, Renel. Let's go to Haiti. Tout amis, tout le monde qui est dans le studio ensemble avec nous, nous comptons rejoindre pour nous capable porter information pour nous ça concerne le pays d'Haïti. Tout d'abord, on a commencé dans Sodo parce que nous connaissons juillet qui s'est passé, c'était fait Notre-Dame au Mont-Carmel. On n'a pas dit aucune activité qui était organisée dans Sodo pour te célébrer fête Notre-Dame au Mont-Carmel à cause bandits en otage, d'après journaliste Lucas Paul qui confirmait chef gang barbecue l'homme sans jour avec Jeff Gaulois qui te gagné avec plusieurs autres bandits qui envahi l'église là pour te distribuer l'argent. Journaliste radio Différence FM non, lui parlait sur facilité bandits ont gagné pour sortir Port-au-Prince pour rentrer Sodo. Pour qu'on y ait là plusieurs familles qui retournaient vivre dans Sodo à cause de mauvaise la vie. Il y a confronté dans le camp, dans le camp déplacé, demandé pour l'autorité, dans la police, prendre disposition pour voyer policiers, venir déloger bandits dans Sodo, d'après ça, journaliste, lui-même, lui fait connaître. Et puis, toujours dans Sodo, côté ce fait l'action passé, il y a des gens qui parlaient avec nous, fait qu'on ait exprimé
tête chargée gagné par rapport à la situation d'insécurité, côté où fait qu'on est 90% de la population court quitter zone côté Sodo vide une zone qui vide d'après ça quatre monde yo même yo arrivé fait qu'on est par rapport à Jean Sodo a fonctionné. Et puis il y a un journaliste Robinson Joseph confirmé bandio et c'est par des dégâts bandio pas de faire dans las Caroubas là où t'a tenté rentrer dans las Caroubas en passant par Sarrazin côté que plus passé yon centaine de monde qui perdu la vie kay boulé gen monde qui mouri en dedans kayo journaliste l'a dit jusqu'à présent c'est bête qui a mangé cadavre moun sa yo qui malheureusement pas gen autorité et lui-même qui pensait à yo ni pendant yo était vivant ni pendant yo mouri d'après ça journaliste là lui-même lui fait connaître nous parler de journaliste Robinson Joseph lui-même qui a parlé de situation monde dans las Caroubas côté il y a une centaine de monde qui t'a mouru dans zone Sarrazin côté bandit yo même est passé on a fait connaître jusqu'à présent il y a monde qui en dedans caillou qui mouri c'est cadavre yo même qui a mangé et quand monde si là yo toujours une action bandit a posé il y a un bandit cocorat sans race qui rentré dans la commune Marchand de Salines jeudi 17 juillet bien bonnet dans matin côté yo boule commissariat avec une machine qui était devant le commissariat agent exécutif intérimaire mairie Marchand de Salines du Mont-Siléis dit pas de monde qui mourit ni qui blessé dans attaque ça bandit cocorata sans rang à se faire dans commune matin jeudi 17 juillet mais il dit attaque ça semble plutôt d'assemblée mission yo te gagné pour yo te pour le commissariat d'après sa magistrat Marchand de Salines lui-même lui fait connaître mais pour journaliste Elinor Florent qui a une autre version par rapport à sa bandit Cocorat Sangas qui t'a opéré dans la croix Péris qui t'a attaqué jeudi 17 juillet à bien bonnet dans matin centre-ville commune Marchand de Salines d'après journaliste ils ont dit fait nos commissariat il y a une machine qui boulait et puis dans un marché qui est tout près ville là avant de retourner dans Basio d'après journaliste Elinor Florent qui fait qu'on est policier qui pas camper t'es obligé de courir quitter commissariat dans le moment bandito et attaquer l'an confrère journaliste la fait connaître examen baccalauréat qui était arrivé dans le dernier jour t'es obligé de camper à cause d'un pile monde a couru pour aller dans l'autre section journaliste la fait connaître plusieurs monde qui fait partie quand résistance des âmes t'as semblé t'es en babal après bandit 400 maozo à Diafa et Canaran fait sous commune Verlaine et puis base gang du flac t'es attaqué le fois encore commune Liancourt côté yo t'es tiré en pile cartouche ça qui te mettait en pile qui a sauté dans la population et puis qu'il y a un premier ministre de facto qui c'est Alex Didier Fils-Aimé qui partait dans le pays qui retournait à mes premier ministre de facto Alex Didier Fils-Aimé qui était visité Washington. Si pendant la visite, ça, il rencontrait plusieurs autorités dans l'administration américaine. Les discussions ont commencé sur les points qui sont plus importants dans la question de sécurité. Les dans ce sens, il fait plaidoyer pour renforcer la police nationale avec mission multinationale. Le chef gouvernement de facto a dit, il parlait avec le secrétaire général OEA qui c'est Albert Andin. Et pour voir comment l'autre pays qui dans OEA capable d'aider, il a profité confirmer visite président colombien Gustavo Petro avec le ministre de la Défense dans le pays d'Haïti. Côté visite ça a été faite hier, vendredi. Le président de l'association businessman Latibonite qui c'est Pierre-Robert Okishop dit qu'il considéré comme une opération bluff visite premier ministre de facto à l'étudier Fils-Aimé et fait dans Washington. Et puis, il fait qu'on il n'a pas rencontré aucun officiel non même à CLI. Il considéré par aucune décision autorité américaine nous prend pour considérer décision sous dossier immigrant en compte haïtien qui vivent aux États-Unis. Pierre-Robert Auguste dénonce le comportement chef gouvernement de facto qui achetait plusieurs militants pour venir accueillir dans l'aéroport après le qui dit il est obligé de rester dehors, il a profité de lancer un appel tête ensemble par la population pour demander à partir 3 de la route qui venir là pour chaque citoyen et un signal clair qui montre qu'il est capable de prendre destin pays en main face à l'autorité irresponsable
D'après ça, et Pierre Auguste lui-même, il fait connaître. Et puis, agent exécutif intérimaire dans mairie Tomaso, Joseph Cyprien, dit activité fonctionner dans un climat la paix dans la commune Sodo depuis 4 ans. Joseph Cyprien fait connaître qu'il y a un pile d'activité réalisé dans Tomaso, côté et candidat composé sans qu'elle saute et candidat baccalauréat, il agite le climat la paix. Ça dans Tomaso, c'est grâce à la société civile qui mettait à l'autre entité dans la commune qui permettent de gagner et si à ça d'après ça agent exécutif là lui-même lui fait connaître et puis gros information qui gagnait depuis hier information qui a circulé t'a voulu faire quoi que agent Action t'a va arrêter homme d'affaires haïtien Réginal Boulos d'après cette information yo même yo été quoi il a fait connaître arrêté Réginal Boulos comme quoi il t'a menti pendant que l'État a rempli le dossier et pour le capable de gagner résidence autorité américaine yo même yo tabaye monsieur Réginal Boulos jusqu'à 2 décembre 2025 pour le quitter le pays États-Unis mais n'a pas un premier élément d'information te fait comprendre que Réginal Boulos c'est un monde qui t'a fait États-Unis mais qui t'a pas renoncé à notre nationalité mais d'après information yo Réginal Boulos t'a menti pendant que l'a rempli dossier immigration depuis hier. Réginal Pierre Boulos trouvé dans centre de détention dans la cour Florida. D'après ça, toute information, même bail. Et puis, l'information qui fait tomber là, c'est chef gang Cocorat Sangaslan qui déclarait dans une interview, il y a un média dans la Tibonite, c'est opposition sous Jovenel Moïse qui te balsam avec l'argent et puis l'autre matériel qui te fait vin bandit. Qu'on y a, c'est pour une opposition, l'État travaille pour te gagner pouvoir. Il aller plus loin pour dire, il même pouvoir Ariel Henry a continuer à prendre les services. D'après sa chef gang, dans Cocorat Serasnan, ça vient lui-même qui est fait qu'on est, et n'a parlé là, il dit, il déclaré, et dans l'interview, il bail, dans les médias, c'est opposition sous Jovenel Moïse, lui-même qui te bail matériel pour être en face président, et il dit, il était continué à observer gouvernement Ariel Henry. C'est ça que chef corporation a déclaré dans l'interview de Baye, un média dans la Tibonite. Et c'est ça, il fait qu'on est. Mais c'est ça, tout nous, tout mettez un bout avec segment information. Nous avons cassé rendez-vous avec nous pour l'autre semaine. Nous passer un excellent week-end accompagné de deux vibes. Bonjour tout le monde, bon finissement de semaine. Thank you, Enel. Whew. That was a lot. That was a lot. En pile bagay. I don't even know what that means. I don't even know what that means. But ça nous besoin pour nous finir parce que nous t'appelons des nouvelles là, mes amis. Dolores, Yes. you know, you got this thing about the Haitians being the chosen people. You got to be very careful with that because Barbecue, Gorgef, and Monsanjou think they're the chosen people, right? The way they're walking around Sodo now, it's amazing. Kevin, tandis ça do, ou connaît, même les ces gang yo si que yo dit haïtien, c'est chosen people, you fait partie des haïtiens. So, by default, you can toujours dire they're chosen people. I'm just saying, you know, when you start with that chosen people stuff, it can be taken to an extreme. Let me see if I can interject here because no, I'm going to be very civilized. Need Jeff. I'm going to be very civilized. We got 10 minutes. All right, then I have 10 3 minutes to now in the South. He's going to be civilized. So based on history, excellent. Yes. Based on 3 history, minutes to finish this part, and then we have the last 10 minutes to wrap up the show. and I'm done. I was going to give you another video that I've made for YouTube, but that's okay. This is to me what the danger is. Mm-hmm. When the Catholic Party became the most dominant empire in the world. Religion. No, empire. It's an empire. No, you said party. It's called the Roman Catholic Empire. Mm-hmm. You called it a party. Religion. The religion is the vehicle. Okay, the same way they use the church as the vehicle for schools.
Every school is created from a church. So the most important part is this. The birth of the republic happened because they wanted to kill monarchy. Monarchy is the voice of one leader. There were always in history two branches of leadership. I'm not going to go there. I'm just going to stay into the Roman Catholic. The term republic was supposed to be created so that the people could have a voice. It's giving the power to the people. The problem with that is this. When the people is not educated, when the people is not knowledgeable, when the people is emotional, then it's easy to manipulate the people. Manipulate them. To That get is what correct. you want out of the people. This is That's why the term democracy is an intellectual representation of what the people power would be. But a person that is not educated or know even its own rights, how can he defend himself? You're going to put somebody in power to represent you, but if that person wants to mislead you, guess what happens? Everybody's corruptible at the top. Everyone. So yes, I understand that, the mentality of the chosen people and this and that. Well, the most important part we can see is Israel. They'll tell you that they are the most, they are the chosen people, but they are Ashkenazi Jews. And Ashkenazis in the Bible as not being what we call the people of God. Genocide. So, they're committing Genesis. Well, that I don't believe. The chosen people committing Based on the genocide. history that I've been listening to, I came from France. And most of the French, yes, they used the same historical book. But I actually meet people where their parents were in World War I, and they would tell you that some of the generals from Germany, they were black. So if they were black, okay, they have a our mindset that's completely 1 minute is turned to 3 minutes. Quinoa. Ouais, So it's not a black and white situation. mentalité colonne dans tête yo. Exactement. Mais même genre avec ça, nous t'avons dit, mon cap venu avec Christopher Columbus, 90% là-dedans était noir. So, est-ce que c'est pas noir et blanc ou bien c'est pas de pouvoir contrôler le peuple là pour capable prendre force et pour capable contrôler direction qu'il prend. Si chaos capable ba moi ça me besoin, m'a premier chaos, m'a initialiser chaos. Et dans cas ça, compréhension qu'on est capable aider retirer tête tout dans chaos. There were many white French, how do you call them, canonade generals who joined the Haitian Revolution. Absolutely. There are many Haitians who don't like to talk about that history, but I think of General Stéline, who brought his entire cannons to work with Dessalines. But however, you can't eliminate the impact of the mentality of white supremacy. No, it's today's mentality. Let me finish. Which has been used to justify so much brutality in the world. Correct. Right. We can't ignore that history either, and we also can't ignore culture. The culture plays a very specific role in humanity. Very, 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 very good discussion. We're gonna keep that going. Everybody, we're gonna keep that going, and we thank you so much for this beautiful, lively discussions, and we keep our numbers going. Mahadia, that was wonderful. So now let's talk about, because we only have about a few minutes left of the show. Let's continue to talk about all this stuff that the gentlemen were talking about. It's always like, because that's what, I'm a history nerd. Yeah, so I mean, Kevin is fantastic. Jeff is fantastic. They all are very passionate on their side of the history. But this is the thing, and there's not one side. There's so many other sides to the story. I only have one side. My side is IT. I am a minister of IT. That's what I am. My sister called me, by the way. I have a nice little interjection. Well, I only have one side too. She heard your story, by the way. I sent her your podcast. So Paris has Dodo show, by the way, because she's pushing it. Wow. So she calls me. She said, "Jeff, I don't understand you." I said, "What do you mean? What kind of minister are you?" I said, "What do you mean? Are you a pastor?" I said, "No, I'm not a pastor. I study theology,
But the whole idea is I'm a minister of Haiti. My devotion is to the Creator. And my Creator, when I found out who He was, because it says, "Seek me with all your mind, with all your might, and all your mind." I realized that His name is Haiti, and Okay, by listen, that Jeff, I alone, need 1 I'm minute just to realizing respond. that I love it. You guys So I'm want a to Okay, minister well, of I Haiti. got Okay, yeah. Well, 10 minutes. in a minute. Okay, Kevin, you get Well, your which is minute. Yes. I only have one thing too, and that is the responsibility of my government historically in Haiti and today, and working in solidarity with the Haitian people to end that role that's been so destructive in Haiti. And for me, it's about understanding that history clearly and assuming our responsibility, because I truly believe that Haiti will be a beautiful place. It will. But largely what stood between it has been the role that my government has played historically and continues to play today. Thank you. Very, very well put. Thank you. That is correct. So gentlemen, we let's have a discussion, not about what we've been discussing, but about where we're going next week. Right. So, Where are we going next week? well, not The even news next was week. It's terrific not today. next You did a Monday. great We're job. leaving Monday. Monday. So we need, listen, you guys, we need your contribution. We need your support. We really begging you. We need your support. We need to make sure that this happens the right way. And for this to happen the right way, Acres of Freedom, the podcast, we are going to Mexico on Monday. Woo-hoo! Monday. So Pascal and Maravado leaves Monday for Mexico. Yes. And while they're there, they're going to go on several tours of actual sites. Yes, where, right. I guess. We're going to the libraries, we're going to the museum, we're going to visit the communities, the Mexican communities, the Mexican elected officials. The Haitian American, the Haitian American, Mexican the community Mexican also. Mexicans. And we're going to dig like we are doing today. We're going to dig. This is a sample of what we are going to do to get the truth about what's happening and how Haïti te contribué dans l'indépendance Mexique qui fait Mexique jodi. Est-ce que sans Haïti, est-ce que t'as côté est-ce que despite constraint, what happened? Right. One thing that we're going to be doing that's very interesting also is we're going to be speaking to the average Joe on the street about how much they know. That's right. About what contribution Haiti made, or what really happened in during Mexican history. What kind of effect Haiti had on their history. So we're going to be doing a lot of those. So this is amazing. And again, there is a GoFundMe. We do still need your help because Madame Dedouble is the one funding this trip, but we can do so much more with your help. And you can always still give because this is this is our first trip. And while she's there, you can still send the GoFundMe. You could go to the link, or you can Zelle her while she's there, so that she can continue these efforts. And I can't wait. So and this is another thing, you guys. You all That's right. l'autre semaine Because we're going to be live in Mexico. They're going to be Yeah. live. Yeah. So next week And the show will be live. They will be live in Mexico. in Mexico. They will be live. Yeah. I unfortunately will not be live. But she will be live in I New will York. be live In New York. That's right. Yeah. That's right. So please, again, Pascal, if you could you can go to the website. Yeah. Right there. And go to freedom.com. .org. You can actually, for the last second, you could play the video. It's only 2 minutes, right? It's only like a minute. Yes. You could play our Yeah. Because of Freedom again, video. You could go read our mission, read what we're trying to do. Not trying to do, read what we're we going are. to do. No, we're actually doing it Yeah. now. Like We're doing doing so it now. read This is what we're doing. And you can help us. Echoes. Because you know what, freedom.org. Mahadia, you parlé que changement, c'est un monde qui commence un changement. Absolutely. Changement vient avec une idée. And then avec idée, une vision, et puis you move forward. Yes. Pas rien qui trop pour nous faire. Nous capables de faire ensemble pour nous demystify
all the that lies. too. Actually, And since this is actually, Dedouble and Defoule, nous allons parler un petit bagay pour. There you go. 30 secondes que m'a fait un petit défoulé. Nous-mêmes, we are Haitians and I love you all. Right? But moi réaliser que les nous gen n'a supporté, Haïtiens aiment supporter and they love to support a cause. Mais c'est qui cause n'a supporté? Parce que moi les nous c'est là pour nous supporter influencer pour acheter un soulier ou pour nous faire des bagailles qui sans sens. That's right. Nous tout prêts pour nous bailler l'argent. That's right. Nous t'a fait bagaille Chef Lynn, nous fait faire presque $1 million. And then whatever happened to that, we don't know like if she was really real, if what happened, there was a That's whole right. bullseye. But this is something that you guys actually know is real. We're located, our studios, you all know where our studios are located. You can see us, we're here every week for you. So please, not Monday, nous supporter Echoes of Freedom. initiative ça que n'a fait, que n'a commencé faire et Supporter mission ça que n'a fait. This is a mission to uncover the real truth. And we nous décidé faire despite and spite and despite. So we're gonna do it. That's right, Pascal. So that's right, Pascal. But anyway, Pascal Gabriela. Yes. yeah. I'm just laughing. In spite and despite, I like that. That's right. That's right. We're gonna leave off. I just would like to thank both Jeff and Kevin For their spirited debates. I love it. And like I told you guys, I'm a history nerd, so I just love hearing I love hearing all sides. And it's good that it's good that people would say that okay, na fon show de histoire, it's boring. But it's No, this one wasn't boring at all. Please. This is very good because we're not going to agree on everything, but we have to learn we have to learn to disagree and actually work together. We have to. Despite that we disagree, but we have to learn to do this because this is an ongoing relationship. But it's okay to There is no divorce in here. We are gonna push forward. I have a supplication. Okay. Jeff. Supplication là, Lisa. So in August 16, we are going to have a congress, which is actually called Summit on our end, to start the first Haitian credit union trust in the world. Nice. And what it is we're going to give the people a chance to own their own economy. That particular credit union will be only focusing in commercial abilities. Literally reinvest the money that it makes into the Haitian community, into the commerce, and into its need. Now, to participate, you have to actually, register for it. It's a $75. So where do they go to register? Where do they go to register? They go to www.awaken AWAKEN HT.com. All right. So the Awaken Foundation will be okay. This is great. Very good. You all. So if Yes, you guys and anybody that's actually a professional into the financial institutions, into commercial loans, into different investment aspect, please give us a call because we are looking for people like you. Those who are also what I call leaders, like pastors, we are also looking for you because we are looking for distinctive trustees, people with moral understanding, who understand the vision of what the Haitian population need here and also in Haiti. Those are the people that we are looking for. We will be vetted, absolutely, but we are starting with $15 million onto the table to start the credit union that's going to be for you. The name of it is Diaspora Heritage Credit Union, which is a trust.
Nice. That's amazing. All right, we are Good winding job, down Joe. here. We are winding down. Very good. Very Right. I just want to say, everybody, we'll wait for you next week when we'll be broadcasting in Mexico. In Mexico. Exactly. So come and same time we'll be Same time. but we'll be in Mexico. Blanche, and I want to thank Here we come. Kevin. Yes, Kevin. And Jeff again. Thank you, gentlemen. Kevin, any last words? Well, great news report today. Very succinct. I thought he did an excellent job today with the news. Really, Yeah. really. You can listen to him every show, and he's on Dodor Vibe on Monday mornings and Friday mornings also. Yeah, he's very good with the news. All right. Okay. And having said you might want to check out funkjose.org and the work of funkjose.org. Yeah, the work of Père Philippe Joseph. Okay. Funk Jose, which they've been doing Funk Jose. exactly what you described for Yeah. the last 2 decades, and Nice. so it's a good model. And it sounds like what you're doing is more important in that it's diaspora initiated, which I really like. Cool. All right. And having said that, we're winding down and we're waiting for everybody next week right here. Keep on Blanche. Don't forget, like us on Facebook, On TikTok. follow us on TikTok, and go to echosoffreedom.org. and YouTube. What did they do? Same thing. I don't know. Dodor Vibe on all the platforms. No, but what should they do? Oh, they should like us. They should like us. Follow us. Yeah, follow us. Subscribe on YouTube. Absolutely. Subscribe. Everything. You subscribe on YouTube. So we need that. We need you to subscribe, follow, like, Absolutely. subscribe, And follow, have- like, subscribe. And having said that, All we're right, leaving you with this. See you guys next week. Hi, my name is Dolores Murat Etienne. I am the creator of Echoes of Freedom, Haiti's global legacy. This is not just a show or a podcast. This is a journey, a global journey, and to uncover the most unforgettable truth regarding Haiti's role and other people's independence, other countries' independence. Let's go. In 1804, Haiti became the first black republic and the only nation born from a successful slave revolt. But Haiti's fight for freedom didn't end there. From sending ships and troops to aid Simon Bolivar's campaign in Latin America to casting the decisive UN vote that created Israel in 1947, Haiti has been a quiet force behind global independence. Even Polish soldiers who joined Haiti's revolution were honored as brothers in the fight for freedom. Echoes of Freedom is a powerful documentary podcast and video series uncovering Haiti's untold role in shaping the world's fight for sovereignty. The truth is global, and it started in Haiti. The word is getting out. Dodor Vibe is here. It's always Dodor Vibe time, and people love it. I just love Dodor Vibe. Mwen men Dodor Vibe en pile, oui. Dodo Vibe is where it's at. Be the vibe. Feel the vibe. Dodo Vibe. Do the vibe. Ça qu'a fait? Dodo Vibe lié, oui. See the vibe. Dodo Vibe. Dodo Vibe, c'est bon bagay. From Little Haiti to the world. Pas oublier ou même tout. Sans la face la pays. Chaque samedi 10h midi branché Diaspora Dedouble. Diaspora Dedouble yon émission kap ede ou konnen tout ça kap passé en Haïti ak nan diaspora. Diaspora Dedouble yon plusieurs segments tant kou côté nou ye jounen jodi a. Journal semaine nan, invité dans tout domaine. Coin business, débat, analyse, synthèse ak konnen histoire. Rendez-vous à casser chaque samedi 10h midi branché Diaspora Dedouble avec Madame Dodo. Yon show nou pa gen droit rater. Diaspora Dedouble sous toute plateforme yo. Facebook Live, YouTube, podcast,
X, WhatsApp, un pilote encore. N'a songe, travail la terre, c'est chimé pour pays nous grandir.